My dear student, I am Aurobindo Rai, assistant teacher in English, Gopalganj High School, Gopalganj. Today you are welcome to my online class, the student of class 9 and 10. Okay, dear student, class 9 and 10. Today I am going to discuss a topic, its name is clause and its classification. Okay, dear student, let's start our class. Okay, get ready. Clause is a part of sentence. Mainly, clause is a part of sentence. Okay, of a large sentence. Okay, dear student. Now, what is clause? A clause is a group of words that contains a subject and a finite verb. A group of words that contains a subject and a finite verb and a part of a sentence. Okay, dear student, I have already told it, group of words and it has a subject and finite verb. কতগুলো শব্দ সমষ্টি যার একটা সাবজেক্ট থাকবে, একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে এবং একটি সেন্টেন্সের অংশ। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট, ক্লিয়ার? As an example, as he is ill, he cannot do a heavy work. Here, as he is ill, it's a clause. He cannot do a heavy work, it's another clause. Another sentence, he will pass the exam if he reads regularly. Here, he will pass the exam, it's a clause, and if he reads regularly, it is arekta clause, another clause. Clear? He went to market and bought a book. Here, two clauses. He went to market and he bought a book. As the subject is same, you can write one time he. He went to market and bought a book. Clear, student? Okay. তাহলে আমরা কি বলতে পারি? ক্লজ কাকে বলে? ক্লজ হলো গ্রুপ অফ ওয়ার্ডস, কতগুলো শব্দ সমষ্টি যার একটা সাবজেক্ট থাকবে, একটা ফাইনাইট ভার্ব থাকবে এবং একটা বড় সেন্টেন্সের অংশ। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট? Now, kinds of clause. How many kinds of clause? Mainly, clauses are of three kinds. তিন প্রকার। কয় প্রকার? তিন প্রকার, three kinds. Number one, independent clause or principal clause. Number two, dependent or subordinate clause. Number three, coordinate clause. Okay, this is the main three kinds. Student, we can discuss it. Number one, independent or principal clause. That means স্বাধীন বা প্রধান clause, প্রধান বাক্যাংশ. A clause which contains one subject and one finite verb is called an independent or principal or main clause. Okay, dear student, that means একটা ক্লজে যেখানে একটি সাবজেক্ট একটি মেইন ভার্ব থাকবে, ফাইনাইট ভার্ব মানে মেইন ভার্ব, ঠিক আছে? ক্লিয়ার স্টুডেন্ট? এটাকে বলা হবে প্রিন্সিপাল ক্লজ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ অর মেইন ক্লজ। ওকে, as an example, a day laborer gets up early in the morning. Here is a clause. A day laborer gets up early in the morning and goes out in search of work. Here is another clause. But these two clauses are joined with and. So, it's an independent clause or principal clause. Okay, dear student? Okay, student. Number two, dependent or subordinate clause. নির্ভরশীল বা অধীনস্থ clause. The clause which is dependent
dependent on another clause. To complete its meaning is called subordinate clause. It cannot stand as a sentence. Okay, dear student, এই ক্লজে তোমার কি থাকবে? এইটা হবে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ, মানে একটা ক্লজের উপরে নির্ভরশীল থাকবে এটা, এবং এইটা কমপ্লিট করার জন্য আর একটা ক্লজের উপর নির্ভরশীল থাকতে হবে, এবং এইটা একটা সেন্টেন্স হিসেবে দাঁড়াতে পারে না, পুরো সেন্টেন্স হয় না, এটাকে অবশ্যই একটার উপর একটা নির্ভরশীল হতে হবে। As an example, I have a flower garden which is in front of my reading room. Which is in front of my reading room, যেটি আমার পড়া রুমের সামনে। শুধু এইটুক বললে সেন্টেন্স ক্লিয়ার হবে না, তোমাকে এটা বলতে হবে I have a flower garden. সো এই প্রিন্সিপাল ক্লজের উপরে এটা নির্ভরশীল। সো which is in front of my reading room is a subordinate clause or dependent clause. Clear, student? Okay. Number 3, coordinate clause. Coordinate মানে সহযোগিতামূলক। When two clauses of same nature joined by a coordinating conjunction is called coordinate clause. অর্থাৎ দুইটা ক্লজ যখন একই রকমের হবে এবং এটা কোঅর্ডিনেট কনজাংশন দিয়ে যুক্ত হবে, যেমন অ্যান্ড, বাট, অর, এগুলো দিয়ে যুক্ত যখন থাকবে তখন এটাকে বলা হবে তোমার কে কোঅর্ডিনেট ক্লজ। দুটাই স্বাধীন, কোনোটার উপর কোনোটা নির্ভরশীল নয়, দুটাই স্বাধীন। টু সেম নেচার ক্লজ। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট, অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল, আই সেন্ড হিম এ লেটার অ্যান্ড হি রিপ্লাইড। আমি তাকে একটা চিঠি লিখলাম এবং সে উত্তর দিল। এখানে সে অন্য কথাও বলতে পারত। দ্যাট মিনস এই টু ক্লজেস আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট, সেম নেচার। ওকে, দিজ আর কল্ড কোঅর্ডিনেট ক্লজ। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট, নেক্সট অ্যানাদার কাইন্ডস অফ সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। দ্যাট মিনস তোমার এই যে মেইনলি যে 3 প্রকার ক্লজ আমরা পড়েছি, এর মধ্যে যে সেকেন্ড ওয়ান আছে তোমার ডিপেন্ডেন্ট অর সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, এইটাই কিন্তু আমাদের ক্লাসিফিকেশন আছে এখন। এটা অনেক ক্লাসিফিকেশন আছে, মেইনলি 3 kinds অফ সাবঅর্ডিনেট ক্লজ। ক্লিয়ার স্টুডেন্ট? 3 kinds: noun clause, adjective clause and adverbial clause. Okay dear student, noun clause, it acts as a noun in a sentence. এটা সেন্টেন্সের মধ্যে একটি নাউনের মতন কাজ করবে। Okay dear student, I know that he has done the work. I know that he has done the work. That he has done the work is an dependent clause or subordinate clause. Okay, acts as like a noun. That means I know, আমি জানি, কি জানি? That he has done the work. আমি কি জানি? He has done the work. It acts as like a noun. Okay dear student. Okay, we can give another example. That he stole the pen is clear. What is clear? That he stole the pen. কি clear? ভার্বের সাবজেক্ট হিসেবে আছে এখানে, এটাই নাউন ক্লজ। ওকে, হোয়াট ইজ ক্লিয়ার? দ্যাট হি স্টোল দ্য পেন ইজ ক্লিয়ার। যখন তুমি হোয়াট দিয়ে কোশ্চেন করে অ্যান্সার পাবে তখন সেটা হবে নাউন ক্লজ। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট, হোয়াট ইজ ক্লিয়ার? দ্যাট হি স্টোল দ্য পেন ইজ ক্লিয়ার। ইটস সাবঅর্ডিনেট ক্লজ, it is clear, এটা প্রিন্সিপাল ক্লজ। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট, নেক্সট adjective clause. It's another kind of subordinate clause. Acts as an adjective in a sentence. এটা সেন্টেন্সে অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে কাজ করবে। অ্যাডজেক্টিভ মানে গুণ বোঝায়, এখানে গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, দোষ, গুণ বোঝায়, সেই সমস্ত ক্রিয়া বলা হয় অ্যাডজেক্টিভ। আর ক্লজ বাক্যাংশ সম্পূর্ণ একটা অ্যাডজেক্টিভের মতো কাজ করবে, তাই এটাকে বলা হয় অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ। ওকে ডিয়ার স্টুডেন্ট, দিস ইজ দ্য বয় who stood first. The boy who stood first. Who stood first? The boy. It indicates the boy. It is an antecedent. Who stood first is an adjective clause. The pen which was given to him. যে কলমটি তাকে দেওয়া হয়েছিল, which was given to him was costly. That means the pen was costly. Which pen?
which was given to him, যেটা তাকে দেওয়া হয়েছিল, it's another adjective clause. Next one, number adverbial clause. Okay, dear student, adverbial clause acts as an adverb in a sentence. এটা সেন্টেন্সে কিভাবে কাজ করবে? অ্যাডভার্বের মতো। অ্যাডভার্ব যে সমস্ত কাজ করে, অ্যাডজেক্টিভ মডিফাই করে, ভার্বকে মডিফাই করে, সেন্টেন্সকে মডিফাই করে, দ্যাট মিন্স এটা অ্যাডভার্বের মতন কাজ করবে। অ্যাজ অ্যান এক্সাম্পল, হি ওয়াজ অ্যাবসেন্ট অ্যাজ হি ওয়াজ ইল। কারণটা কি? অ্যাজ হি ওয়াজ ইল, এটা কজ অ্যান্ড ইফেক্ট। হি ওয়াজ অ্যাবসেন্ট, হোয়াই? অ্যাজ হি ওয়াজ ইল। Another example, I met Anwar whenever I went to town. যখন আমি ঢাকা টাউনে যাই তখন তার সাথে দেখা, যখন সময়, adverb of time, adverb of reason. Okay, dear student, adverbial clause, there are many kinds of adverbial clause. Example, so you have to read again and again. Adverbial clause is very important. Okay, dear student, what we have learned today? Okay, we can summarize our class today. Clause, its definition, its kinds, three kinds: indefinite clause, dependent clause, coordinate clause, and classification subordinate clause, its three kinds: noun clause, adjective clause, adverbial clause. Okay, dear student, today we have discussed about clause and classification. You have to read it at your house and have to practice regularly. Okay, dear student, thank you very much. Stay home, stay safe.